Look at this one. Look at this one. Okay. Look at this one. So what happened? The same formula that I'm using. Look at the entry area. You see that, bhai? The same. Like I explained to you. Then who else? Look at this. He entered on 35, exited on wire 75. Right? Okay. So this guy had take like 4 trade 3 TP all in yesterday. So we buy, sell, buy, sell, buy, sell both at every particular places যেইখানে এন্ট্রি নেওয়া উচিত ছিল সামথিং ইজ আচ্ছা যেইখানে এন্ট্রি নেওয়া উচিত ছিল ওকে so where we started to taking buy at the very bottom, look at this particular area, okay, look at this particular area. So these nothing like, look at this, none of them are random trade, okay. যেটা আমি আপনাদের বললাম যে when the trade is started, okay, the trade is started, we started to picking it, বুঝে আসছে না, we started to picking it. So এখন কথা হইলো যে how we know it, কালকের কেন হয়েছে এটা বুঝছেন কিনা, মানে এই যে গোল্ড স্যার এই মুভমেন্টটা দিল সেটা কেন 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 মুভমেন্ট দিল এইটা বুঝছেন কিনা? নর্মালি তো শোনেন, নর্মালি তো এইখান থেকে মানে আমার স্ক্রিনে যতটুকু আছে এই ক্যান্ডেলটা থেকে শুরু করে এই ক্যান্ডেল পর্যন্ত হলো মার্কেটের স্ট্রাকচারাল মুভ, ঠিক আছে, স্ট্রাকচারাল মুভ। কিন্তু this is the movement that is not a structural movement, okay, it is not a structural movement, এটা হলো আপনার ফান্ডামেন্টাল মুভমেন্ট, ওকে, ফান্ডামেন্টাল মুভমেন্টের জন্য আমরা বেসিকলি কি খুঁজি, ফান্ডামেন্টাল মুভমেন্টের জন্য আমরা কোনো নিউজ টিউজ আছে কি না সেইগুলো খুঁজি। এখন কথা হলো যে কালকে কি কোনো মেজর নিউজ ছিল কি না, এটা একটু সেই মিটিং, ইট ইজ হলো স্পিক, কার স্পিক, ফেডের চেয়ারের স্পিক, ফেড চেয়ারের স্পিক, কি বলছে, ইন্টারেস্ট রেট, ওকে, ইন্টারেস্ট রেট মোটামুটি বাড়াইতে হবে, এটা হলো তার কথা। ট্রাম্প যদিও এসে কাউন্টার দিছে যে ও লেট হয়ে গেছে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানোর, এখন 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 এটা বাড়ানোর জন্য কোনো মানে সে, তার কথা হলো যে এখন এটা আমি বাড়ানোর কোনো মানে দেখতেছি না, বুঝছেন, যে ইন্টারেস্ট রেট তো ঠিক আছে কিন্তু ওর হিসেবে এখন ও তো পাগলা টাইপের, হ্যাঁ, কিন্তু কথা হইল যে আমরা কোনো কিভাবে বুঝতে পারতেছি কি না যে মার্কেট কোনোভাবে কি বলে মানে মার্কেট কোন দিকে যাবে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি কিনা। ইটস এ সিম্পলিস্টিক প্রসেস, ভেরি সিম্পলিস্টিক প্রসেস বোঝার জন্য। সেটা হলো যে আপনি যদি আমার হয় না যে ফ্রি ভিডিও দেখে থাকেন আমার ইউটিউবে, যখন আপনি তো আমার থেকে জয়েন করেন নাই, ঠিক আছে, সো আই অলরেডি শেয়ার্ড ইনফরমেশন হুইচ উই কল্ড অ্যাজ এ সিসি ক্যান্ডেল, রিমেম্বার, নাম শুনছেন? This is what we call as CC. Okay, what we call as CC. So if you look, the market came back to the CC area, then it shooted. Okay, it shooted. এখন এটা ছাড়াও আপনি যদি লোয়ার টাইম ফ্রেমে যান, লাইক লুক এট দিস পার্টিকুলার এরিয়া, ইউ হ্যাভ এ কিউএম অন দেয়ার, রাইট? আপনি কিউএম জানেন না জানেন, নো ইস্যু, but we have engulfing on there. But go to the lower time frame again, the QM is still remain in the QM, okay, and then go to more lower time frame, you may see something else, we call it, we were going to talk about it also. So now একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমরা যখন কিউএমটা শিখবো, ওকে, কিউএমের নর্মালি কিউএম 2-3 আমি ব্যক্তিগতভাবে কিউএম ওইভাবে ইউজ করি না। কিভাবে, লাইক মনে করেন যে এইটা হলো আপনার কিউএম, রাইট? এই যে দিস ইজ দ্য কিউএম, লাইক লো হাই লো লো হায়ার হাই। সো নর্মালি হয় কি যে কিউএম পার্টিকুলারলি এইভাবে কাজ করে কিন্তু অনেক সময় ঝড়ে বক মরে টাইপ আর কি, সব সময় যে কাজ করে তা না, ঠিক আছে? লাইক the nice way it worked in here, the nicest way it worked in here, but it not gonna work on like here, like this is also your QM, okay, this is also your QM. So now কি হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে it eventually hit your stop loss because you cannot put your SL like 128 pips, right? Time like particularly আপনি দেখবেন যে even this is your QM also, right? So market তো ওখানে যায় নাই, so you cannot expect মানে QM আসছে আপনি বাই সেল ধরে ফেলবেন, you cannot expect like that, right?
মানে যেমন like look this is your QM, right? Where this is market never come back to it, low high low low higher high, okay? This জি is ভাই this particular portion is your QM, high low higher high lower low, it hit your stop loss. This is your QM, high low higher high lower low, it hit your stop loss, okay? জি Now ভাই again this portion is your QM, high low higher high lower low, this eventually hit your stop loss. স্টপ লস Okay, so 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 this one you are lucky, okay? This one, to be honest, you are lucky. Huh, there are few other thing to analyze, like how we can precise it, how you know. So but according to the QM you are lucky, that's the very first and fact thing. তাহলে ভাই এইখানে অলমোস্ট প্রায় 5টা 6টা কিউএম দেখলেন এর মধ্যে শুধু একটা কাজ করছে Right, this is what I'm saying. Like আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, like মার্কেট কাজ করতেছে QM and আপনি তো ওভার এক্সাইটেড QM কাজ করতে, in a sense this is also your QM but it did not also work. Look ওয়ার্ক at this, ইয়েস like this is also your QM, low high lower low higher high, it's done, it's also your QM. So and what happened, this market, yes you may say like you are excited, ha market to কাজ করছে, but look at the SL size. Okay, look at the, you are, 130 if you were okay with 100, first of all ভাই আমি বিগ এসএল এর এগেনস্টে না, আপনি 100 200 পিপ ইউজ করতে পারেন, বাট ইন রিটার্ন ইউর টিপি শুড বি 300 400 পিপস, অবভিয়াসলি রাইট? ইউর টিপি শুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে। সো এখন কেন আমি ওই বড় বড় এসএল এর মানে বড় বড় টিপির এগেনস্টে অলসো, লাইক বড় টিপি ইজ ওয়ান অফ দ্য deadliest weapon to destroy your psychology. অবশ্যই ভাই, কারণ যদি এসএল যদি ভাই 170 বিলিয়ন হয় তাহলে তো তিনশো টিপি চল্লিশ তো তো বাই মিনিমাম ডিফল্ট, 340 340 তো বাই হ্যাঁ ডিফল্ট আসার কথা আপনার। এখন ভাই যদি এটা এসএল যদি হিট খায় তাহলে তো এমনি এমনি মনে করেন ব্রেকডাউন হয়ে যাবো হ্যাঁ, নাও লুক, সো বড় টিপির এগেনস্ট আমি কেন বলি, লাইক লুক পার্টিকুলারলি টু থিং ইজ, মনে করেন যে আপনার লেটস সে লাইক দিস, লাইক আপনি 150 পিপস টিপি টার্গেট করছেন, ইউর এসএল ইজ 30 to 40 পিপস, ওকে? 30 to 40 pips, still what will happen sometimes, but যদি এটা সামটাইমস না হয়, মাঝে মাঝে না হয়ে আপনার সাথে যদি ফ্রিকুয়েন্ট বেসিসে হয়, লাইক 148 পিপ পর্যন্ত গেছে, 140 পিপ পর্যন্ত গেছে, অ্যান্ড ইট কেম ব্যাক অল দ্য ওয়ে টু ইউর এন্ট্রি এরিয়া, আপনি এখন ব্রেক ইভেন খাইতেছেন। জি আর আপনি যদি মনে করেন যে তেরা টাইপের ঘাউরা টাইপের হন, যে না ব্রেক ইভেন দেবো না, হয় টিপি নয় এসএল, তাহলে এসএল খাবে। 100% এখন আপনার যদি ব্যাক টু ব্যাক 3টা to 5টা ট্রেড এই কাজটা করে, যে মনে করেন, তখন হবে কি জানেন, আপনি ওই আপনি বলবেন যে এইবার 10 পিপ আছে প্রফিট, আপনি লস করতে চাইবেন না, যে 10 পিপ আছে তাক আগের বারের মতো করতে চাই না, বুক করে ফেলি। বুঝছেন? জি ভাই সো যার কারণে আমি টাইট এসএল উইথ 1:3 4, হোয়াট এভার ইউ টেক ইট, ওকে? জি কিন্তু ভাই লাইক এই যে আমি বললাম যে দিস কিউএম ওয়ার্ক, অ্যান্ড আমি তো এই যেমন এই যে এখন তো আমি খুব ডাকডোল পিটায় বলতে পারবো, দেখছেন কিউএম কি কাজ করে, সেরা কাজ করছে। এই তো ছটার মধ্যে একটা দেখাতে পারবো আর কি এক্সাম্পল দেন মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই ইট ডিড নট ওয়ার্ক হিয়ার, ওয়াই ইট ডিড নট ওয়ার্ক হিয়ার, রাইট? জি কোয়েশ্চেন রেজ করে না। সো কিউএম দুইভাবে ইউজ করা, বেসিকলি তিনভাবে ইউজ করা যায়, 3টা ফর্মুলা ধরে ইউজ করা যায়, বুঝে আসছে? 3টা ফর্মুলা ধরে, একটা ফর্মুলা হইলো যে আপনি মনে করেন কিউএম দেখতেছেন, অ্যান্ড এই কিউএমটা ব্যাক টু ব্যাক 3-4টা টাইম ফ্রেমে অ্যাট দ্য সেম প্লেস 2 4 5 10 পিপসের হেরফের হইতে পারে। মানে মনে করেন যে আপনার আপনি H1-এ দেখতেছেন, ওকে? মনে করেন যে আপনি H1-এ দেখতেছেন, so this is your QM, okay? This is your QM. জি So 8 H1, and you check it on the 30 minute, the QM is still remain as QM, okay? They still remain as QM. So 30 minutes is also its form as a QM, okay? And you are watching, and again in the 15 minute the QM is still remain as a QM, okay? In the 15 minute, now this types of QM has the higher probability, মোটামুটি যে ওকে ফাইন এটা দিয়ে কাজ করা যাবে, বুঝে আসছে? জি ভাই আরেকটা আছে, সেটা হইলো যে ট্রেন লাইন অ্যাজ এ কিউএম, লেটস সে লাইক মনে করেন যে এই আপনার ট্রেন লাইন, ওকে? এই আপনার ট্রেন লাইন, সো ফার্স্ট টাচ সেকেন্ড টাচ টার্ন, রাইট? ফার্স্ট টাচ অ্যান্ড সেকেন্ড টাচ টার্ন,
ওকে, এটা নিয়ে আমরা আস্তে ধীরে পরে কথা বলবো। বাট if you have a QM on here, somewhere here like this, okay, and that QM and the trend line is matching with the SNR at the same time, that means these types of QM also work very nicely, okay. This, which is a very rare to find in the real market, but sometimes you will see it somewhere here. আমরা এই পার্টিকুলার কোনো একটা জায়গাতে আমার যেটুকু মনে আছে যে আমরা, হ্যাঁ, লাইক লুক এট দিস ওয়ান। সো this is your A level, right? A level, and this is your another A level. So two trend line, A level and A level trend line is matching, right? And now if you look at here, high, low, higher, high is the whole as a lower low. This is your QM with matching with the trend line. That means if now এই যে এইরকম যদি হয় আপনার মার্কেট, now you can take that trade, বুঝে আসছে? You can take that trade. So these types of QM is something else also, like you can use it. বুঝতে পারলাম ভাইয়া? রিমেইনিং যেটা আমি আবার বললাম যে আরেকটা টাইপস অফ কিউএম আসে, যে কীভাবে আরেকটা টাইপস অফ কিউএম ইউজ করতে হয়, সেটা হলো যে পরশুদিন বৃহস্পতিবারে আমি 46 থেকে একটা সেল নিয়ে নিয়েছিলাম নিউজ টাইমে, হ্যাঁ, 46-এ। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি দেখেন যে 46-এর যে সেল, ইটস এ সেল লাইক দ্য নট এ মেজারেবল ওয়ে, লাইক হোয়াট ইউ হ্যাভ অন হিয়ার নাও, কিউএম, okay, QM. So now you are overexcited because it's a QM. Now you're going to ban, like, bash the market ফাটায় ফেলবেন. So why you did not ফাটানি in here? High low, higher high, lower low, তাই না? বুঝে আসছে আমার কথা? So your job is to look the same QM is remain as QM, like look at this. The 30-minute, this is just here and there, but the 15-minute you have the low high, lower low, higher high, okay. And the 5-minute, you have the low, high, lower, low, higher, high. All the QM align in the same time frame, okay? Look at every time frame, whatever time frame you follow particularly, low, high, lower, low, higher, high. Okay, and even in the 45-minute also, low, high, lower, low, higher, high, okay? Most of the QM, in like the QM we saw in the higher time frame, is aligned in the same time frame. একদম প্রত্যেকটা টাইম ফ্রেম একই সাথে একই জায়গায় সে পার্টিকুলারলি করে আসছে, বুঝে আসছে ভাই? These are the types of QM we also want to take a trade as based on QM alone. QM alone. বুঝে আসছে ভাই, কি বুঝছেন? যদি একটু আবার বলতে হবে এই জায়গাটা। Look, but the very first thing what we see, as I said, like what types of QM you want to see, আপনি কোন কোন টাইপের QM আপনি মার্কেটে দেখতে চান, রাইট? ফার্স্ট অফ অল যে দিস ইজ এ QM, ওকে, QM, রাইট, লো হাই, লোয়ার লো, হায়ার হাই। সো এটা H1 এ, এটা বুঝছি ভাই, এটা বুঝছি। So okay. So what I mean by here is like this is your QM, right? This is your QM. How it is a QM? Like low, high, low, low, higher, high. Okay. Higher, yes. So now look, this is the my H1 time frame. Okay. Let me check on the most of the time frame I have for me as a lower time frame based on মানে H1 এর নিচে যত time frame আছে. So look at the 45, like low, high, low, low, higher, high. Is it? Look at the 30-minute. It's just here and there, but it's something else. We will learn it. But look at the 20-minute, low, high, low, low, higher, high. Right, the same line, align in the same line. Look at the 15-minute, low, high, low, low, higher, high. Right. Look at this 10-minute also. Like একটু here and there, যেটা আমি বললাম যে low, high, higher, high, low, low. Even in the 5-minute, most of the time frame low, high, low, low, higher, high. Most of the time frame is aligned in the same area. Same area, huh? Those are the QM you want to see as a perfect QM. That may work. Yes. Okay, that may work. Like look at this also. Like you are in a H1 time frame, so this is your, like they call it something else. I forgot the name. So high, low, higher, high, lower, low. Right. 45-minute. This is the one, like high, low, higher, high. The low is not completed yet, but somewhere here it completed. Okay. 30-minute. Look at this. The same remain in here, right? 20-minute. All remain in here, right? All the time frame is aligning in the same area. All the time frame. Got it? Yeah. Yes, got it. That means you can literally sell from here also. You cannot rely on a QM that is only QM in some time frame. Then what happened? Look at this. See that? Yeah.
same thing what happened in particularly yesterday. If you look at here, this is our gold chart, okay? So this particularly is your V level and the engulfing, okay? V level and the engulfing. You go to, you start to looking, digging the information, like this is your very first time in 45 minutes you started to having your QM low, high, lower, low, higher, high. Go to the 30 minute, low, high, lower, low, higher, high. All the time frame, low, high, lower, low, higher, high. Low, high, lower, low, higher, high. See that? Yes, in the same line. Right. Almost all of them are in the same line. Remaining, line. you just look for any other confirmation you have in here or not. That the confirmation based on J. এখন এই জায়গা যেমন this particular area is not showing you anything. Look at this here. We have the engulfing sale and buy here, right? Like particularly in this area, overlapping area, we have something called type 1 also here, okay? Type 1 also here. So remaining, like this is the entry area, this is the precising area, okay? Entry area and precising area. So based on those, you can literally have those trade. Now look what happened. The market come back and started to tap like entry zone and the moving area. Both of them worked alignedly, very perfectly. So the question is why it was so much powerful. The thing we call it is a volume, okay? So the market raise, মানে যেখান থেকে শুরু হয়েছে ওখান থেকে যে ভলিউম স্টার্ট হয়েছে, আমরা যেটার ভলিউম বলি, ভলিউম ওখানে ছিল। যখন ভলিউম চলে আসছে, ভলিউমের সাথে সাথে আপনার ওখানে কিউএম আসছে। কিউএম যখন ছিল, কিউএম এর সাথে আপনার আদার সেটআপগুলোও মিলছে। And QM is aligned in the multiple time frame, multiple time frame. Okay, now the question is how we are going to know that this market is going to be sharp that way. এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? Answer is, to be honest, এটার কোনো পার্টিকুলার প্রসেস নাই যে আমরা কিভাবে বুঝবো। এটা এত দূরে যাবে, আমরা জাস্ট যেটা করি যে আমরা অ্যাজিউম করি, তাই না? অ্যাজিউম করি যে এইখান থেকে হয় না। সো হাউ উই নিউ লাইক আমরা 73 পর্যন্ত যাইতেছি, দেয়ার আর সাম আদার ক্যালকুলেশন যে এইখান থেকে ওখানে, এইখান থেকে ওখানে, যেইটা ক্যালকুলেটিভ বেস, এইটা কোনো টুলস ইন্ডিকেটর বেস না, ইটস জাস্ট পিওরলি সাম ম্যাথমেটিক্যাল বেস। হ্যাঁ, তো ওইটা আপনার আমি নিজেও আমি ভাবছিলাম যে এ হয়তো এত 73-তে যাবে, যদিও আমরা কথা বলতেছিলাম, এন্ড যার কারণে আমরা হোল্ড করে রাখছি। আমি কিছু ট্রেড হোল্ড করে একটা স্ক্রিনশট পাইছিলাম ওখানে, মানে আপনার মনে হয় কোনো স্টুডেন্ট আর কি ইয়ে করছিল যে 73 পর্যন্ত ফ্লাই No, করবে। that's not that, bro. Look, you are seeing my screen. Look at this one. Look at this one, okay? Look at this one. So what happened? The same formula that I'm using. Look at the entry area. You see that, bhai? The same, like I explained to you. Then who else? Look at this. He entered on 35, exited on where? 75, right? Okay. So this guy had take like 4 trade 3 TP all in yesterday. So we buy, sell, buy, sell, buy, sell, both at every particular places. যেইখানে এন্ট্রি নেওয়া উচিত ছিল, সামথিং ইজ আচ্ছা, যেইখানে এন্ট্রি নেওয়া উচিত ছিল, ওকে? So where we started to taking buy at the very bottom, look at this particular area, okay? Look at this particular area. So these nothing, like look at this, none of them are random trade, okay? যেটা আমি আপনাদের বললাম যে when the trade is started, okay, the trade is started, we started to picking it, বুঝে আসছে না? We started to picking it. So এখন কথা হলো যে how we know it, because of the market structure. এমন হয় না যে ভাই আপনি একলাই করতেছেন, আর কেউ তো করতেছে না। It's not crazy? মানে আমি তো জাস্ট কালকে ইয়েটা থেকে মানে এত প্রিসাইজলি মার্কেট ইয়ে করা, এটা তো মানে 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 অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নাই বলা চলে। No, it's not like that, bhai. There are many more trader who is far better than me. Far better than me. I know few of them. I know না, few. আমি আমাদের দিক দিয়ে ওটা বলতেছি না। আচ্ছা। আমি এরকম কাউরে এখন পর্যন্ত পাই নাই বা দেখিও।
এটা শোনেন, আমি একটা জিনিস বলি, ইটস টু মি, ইটস লাইক প্র্যাকটিস, ইটস লাইক প্র্যাকটিস, দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য মোর ইউ অবজার্ভ। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই যে আপনি একটু আগে ভিটিসির যে ট্রেড এক্সপ্লেনেশন করলেন আমারে, ঠিক আছে, জি ভাই। 2 সপ্তাহ আগে আপনি এটা পারতেন? না, এক সপ্তাহ আগেও তো করতাম না। রাইট। তো আপনার কাছে এখন যেটা চার্ট মনে হয়, তখন মানে সেটার কথা যদি বলি, তাহলে আপনি যদি কম্পেয়ার করেন টু ইউর পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, কি মনে হয়? ইজ ইট পারফেক্ট। আকাশ পাতাল ব্যবধান? হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো না, আপনি চিন্তা করেন যে আপনি যদি উইদিন 10 ডেজে ইউটার্ন মারতে পারেন, উইদিন 1 ইয়ারে কি ইউটার্ন মারবেন? ইনশাআল্লাহ। বুঝে আসছে আমার কথা? ইনশাআল্লাহ। যেহেতু আমরা কোনো প্যাটার্ন ফলো করি না, প্রথম কথা। হ্যাঁ, জি ভাই। আমরা তো প্যাটার্ন ফলো করি না, উই রিড ক্যান্ডেল। উই রিড ক্যান্ডেল এক্স্যাক্টলি। রাইট, আমরা ক্যান্ডেল রিড করি অ্যান্ড ক্যান্ডেলের বিহেভিয়ার রিড করি। রাইট, বিহেভিয়ার রিড করি। এবং আপনি যখন ইয়েতে আসবেন, সুপার হিরোতে আসবেন, আপনি দেখবেন দেয়ার আর অলমোস্ট 200 ভিডিও। আপনার তো মনে হয় যে 7 ক্লাসের পরে আল্লাহ কী করবো, দেয়ার আর 200+ ভিডিও ইন দেয়ার। ওকে, ওকে। all are learning materials like trade breakdown, trade explanation. Not even it's not my যে আমি only, there are few people like আপনার যেমন একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে না মার্কেটের সাথে, জি ভাই। আমার এমনই স্টুডেন্ট আছে যারা মোর এক্সপিরিয়েন্সের দেন মি, লাইক 18 years 20 years ইন দ্য মার্কেট। ওকে, সো যেটা হয়েছে যে আই ওয়াজ দ্য মিসিং পাজল অফ দ্যাম, লাইক সবই ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটা মিলাইতে পারতেছি না। তো হয় না যে একটা গ্যাপ ফিল আপ করার জন্য একটা কি লাগে? সো আমি হইলাম ওই টাইপস অফ কি। তো যখন ওই কি ফুলফিল হয়ে যায়, তখন হয় না, আপনি যদি অনেক কিছু জানেন, আপনার যখন অনেক থাকে, ইনফরমেশন থাকে, সো আপনি আপনারটা মিলে আরও ডেডলি জিনিস বানাইতে পারেন। সো হ্যাঁ। সো ওখানে হয়েছে কি, নট ইভেন অনলি মি, যেই যা জানে, যদি এটা আপনার ক্ষেত্রে কাজ করে, দ্যাট মিন সবার জন্যই তো কাজ করবে। হ্যাঁ। Then they started to sharing all the information, like this is what I am also doing, যে এই বেস ফাউন্ডেশন সেম, বাট this is what, like someone here is like অনেক বড় বড় লট ওপেন করে, so how he do it, he explain his thing, and he said he is in some business trip, so once he come back he will give it the details, প্রথম কথা। আচ্ছা, আচ্ছা। সো প্রত্যেকটা জনের ব্যাপারটা এইরকম যে আপনি যখন মার্কেট বুঝে যান, এক একজনের এক্সিকিউশন তো এক এক রকম। যেমন এক এক রকম। হ্যাঁ, এখন এমন হতে পারে আমার যে এক্সিকিউশন, আপনি যদিও আমার থেকে শিখছেন, আমার এক্সিকিউশনের সাথে আপনার একটু ডিফার হয়ে যায়। আপনি আমার এক্সিকিউশন বুঝতেছেন, কিন্তু আপনার এক্সিকিউশনের সময় একটু ডিফারেন্স চলে আসে, তাই না? জি ভাই। তো তখন যেটা হয় যে অনেক সময় না হয় না যে, যেহেতু আপনি একটা গ্রুপে বিলং করতেছেন, আপনি তো স্বাভাবিক জিজ্ঞেস করবেন যে হাউ ইউ ডিড অ্যান্ড নট। তো তখন যখন যে ইনফরমেশনটা আসে যে ঠিক আছে, তো শেয়ার করা হয়। সো ইট ইজ নট অনলি লাইক ইউ আর লার্নিং অনলি ফ্রম মি। বুঝছেন আমার কথা? ইটস এ হোল। মানে এখানে সবাই সবাইকে হেল্প করতেছে না, সবাই সবার সাথে ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করতেছে। Right. That's why I am not taking any chapri to there. You understand? জি। Right? I try to keep it as an elite. না, ওইখানে ভাই যে স্ক্রিনশট গুলো দেওয়া আমাদের শেয়ার করে, ওখানে দেখলেই বোঝা যায় যে মানে ওইখানে যারাই আছে তারা মানে অ্যানাদার লেভেল। Ha. একবার মানে মানে আমি শুধু ওয়েট করতেছি যে ওইখানে আমার